Welcome to our meditation center online. Bienvenidos a nuestro centro de meditación Theravada. Beth will be giving this session. For that reason, this session is going to be in English with the Spanish translation. Esta sesión la dará Beth el día de hoy, por lo tanto será una sesión en inglés con traducción al español. The structure of this session is going to be 30-minute Dhamma talk, a few minutes meditation, maybe 10, and then question and answers with Beth. La estructura de esta sesión será media hora de charla de Dhamma con Beth, posteriormente unos 10 a 15 minutos meditación y finalmente acabaremos con preguntas y respuestas con Beth. At the end of the session, we will have an opportunity to open our videos and audio and say hello to Beth and each other. Al final de la sesión vamos a tener la oportunidad de abrir nuestros videos y saludarnos unos a otros, así como a Beth. I will give a brief introduction to who is Beth. Beth Upton graduated from Cambridge University with a degree in economics. In 2008, she ordained as a Buddhist nun at the Baok Meditation Center in Myanmar. She founded Santidica Meditation Community in the caves of Almería, Spain. In 2018, after 10 years of monastic life, Beth decided to disrobe in order to integrate some of the challenges of Western life into a Dhamma practice. Les voy a dar una introducción breve sobre quién es Beth. Beth Upton se graduó de la Universidad de Cambridge con el diploma de economista. Posteriormente, en el 2008, se ordenó como una monja budista y en el centro de meditación Baok en Myanmar. Estuvo como monja por 10 años y finalmente fundó Santidica Meditation Community en las cuevas de Almería, España. En el 2018, después de 10 años de ser monástica, Beth decidió convertirse en laica para integrar el Dhamma en la vida cotidiana. Y sin más, le doy la bienvenida a Beth. Thank you so much, Beth. It's always an honor and a pleasure to have you with us. Thank you so much, Sandra. So, a few weeks ago, Sandra emailed me and asked me if I would continue giving Dharma talks throughout this year. And I said, yes, I would love to. And she said, could you think of a topic or a theme that you might like to think about? And so I had a bit of a think, and I thought the one thing that I hear people complain about the most when I am teaching meditation is what happens when they have to deal with other people. So I thought this is a good topic to speak about this year, and that is Dhamma in relationships. Gracias a todos por estar aquí. Hace poco Sandra me escribió un mail solicitando si voy a seguir dando charlas de Dhamma y le comenté sí, yo estaría encantada, me gustaría muchísimo. Y Sandra me pidió decidir un tema. Me preguntó, ¿habrá algún tema que te guste tratar durante el año? Y le estuve pensando y después de un poco de reflexión me di cuenta que algo que escucho muy seguido con muchas de las personas con las cuales interactúo es que la gente se queja sobre cómo lidiar con cierta persona en su vida. Entonces pensé, a lo mejor un buen tema para este ciclo de charlas que voy a dar en el 2021 es el Dhamma en las relaciones personales. So there's a lot to say about the Dhamma in relationships. First thing is, there are many different types of relationships. There are relationships that we choose. There are relationships that we don't choose. There are the relationships of our family, relationships with our friends, relationships that may be romantic. There are the relationships with the very many strangers we encounter every day. So many relationships in which to bring our Dhamma practice.
Y sobre este tema de las relaciones personales hay un montón que se puede compartir. Lo primero que podría compartir es que hay muchas formas de relaciones, de cómo nos relacionamos con otros. Hay relaciones que nosotros elegimos, otras relaciones que no elegimos, otras relaciones que son más como de amistad, familiares, incluso amorosas, y también relaciones con extraños. So how can we maintain the depth of our Dhamma practice with all of these diverse relationships that we have to manage every day? ¿Cómo entonces podemos mantener nuestra práctica de Dhamma si hay tanta diversidad en este tipo de relaciones? Es algo que tenemos que lidiar cada día. I can't answer that question in just one talk. It's going to take me the whole year. No puedo contestar esa pregunta en una sola charla, es probable que me tome todo el año. Might take me longer. A lo mejor me toma más de un año. But anyway, I think the obvious place to start is with the ideal taught by the Buddha. No obstante, creo que podemos comenzar desde lo ideal, lo enseñado por el Buda. The ideal taught by the Buddha is what we call the 4 Brahmavihārās. Lo ideal enseñado por el Buda es lo que se llaman las 4 Brahmavihārās. The 4 Brahmavihārās are loving kindness, compassion, mudita, which is like rejoicing, and equanimity, upekkha. Las 4 Brahmavihārās es amor benevolente, compasión, como mudita, que es como gozo empático, y ecuanimidad, que es upekkha. But before we go into those 4 Brahmavihārās in detail, I think it is good to say a few words about how we can relate to an ideal in general. Antes de entrar a estas 4 Brahmavihārās, creo que es mejor pensar cómo podemos adentrarnos a un tema o a un tópico que es como ideal en general. Our tradition is full of ideals. Nuestra tradición está llena de ideales, Of fully enlightened people who are boundlessly generous and endlessly patient and unstoppably loving. And so how do we relate to these kinds of ideals? como decía, esta tradición Theravada está llena de ideas muy utópicas, digamos. Entonces, en general es como gente súper iluminada o gente que tenía amor compasivo innumerable. ¿Y cómo entonces podemos relacionarnos con estas ideas que suenan tan ideales? And so one way that we can relate to those ideals is as an inspiration, as a direction. Una forma en la cual podemos relacionarnos con estas ideas súper, que a lo mejor contemplamos como utópicas, es como una inspiración y dirección. And also as a useful exercise in imagination. Y también a lo mejor como un ejercicio útil de imaginación. We should not use these ideals as a stick to beat ourselves. No debemos de utilizar estos ideales que suenan tan utópicos como una varita con la cual nos vamos a castigar si es que no lo logramos. We should not use them as a weapon to judge ourselves or judge others. Tampoco debemos utilizar estas ideas para juzgar a los demás o para juzgar a nosotros mismos. I think I lost count of how many times when I was a nun, somebody would say to me in a condescending and judgmental manner, "Where's your metta?" So we should not do like this. You should have more metta.
Creo que perdí cuenta de cuántas veces cuando yo era una monja me decían de forma muy prejuiciosa, ¿dónde está tu meta? And sometimes this voice can be inside us. Why can't I have more loving kindness? Where is my patience? Sometimes we can speak to ourselves like this because of misunderstanding how we are supposed to use these teachings about ideals. Entonces tampoco debemos de utilizar estos ideales para juzgarnos a nosotros mismos y decir, hoy, ¿por qué no puedo ser más amoroso o amorosa? ¿Dónde está mi paciencia? ¿Dónde está mi meta hacia los demás? De estas formas no debemos de malinterpretar estas enseñanzas. Okay, so relating to these ideals in a healthy way, let us speak about the first one, which is loving kindness. Loving kindness is our wish for other beings to be well and happy and free from suffering. It's our good, friendly wish towards other living beings. Ya que mencionamos la manera sana en la cual nos podemos relacionar con estos ideales, el primero de ellos es amor benevolente, que quiere decir un deseo de que los seres estén bien, un genuino deseo de, espero amigo que estés bien. Its near enemy is attachment. By near enemy, this means something that we could easily confuse with loving kindness, but actually it's the opposite. And sometimes we think if we're very attached to somebody, I love them very much, I don't want them to leave me, but actually this attachment is not the same thing as loving kindness. In fact, it is the opposite. El enemigo cercano del amor benevolente es el apego. Y por enemigo cercano me refiero al opuesto a lo que es amor benevolente. Esto puede ser, por ejemplo, que tengamos un amigo que digamos, es que lo quiero muchísimo y no me puedo separar de él, sin él no puedo vivir. Esto es más bien como un apego a esta persona en vez de amor benevolente. So our loving kindness alone, it will not be the cause of suffering in our relationships. Our loving kindness says, I accept you just as you are. I wish your happiness just as you are. I accept that you're of the nature to die. I accept that you're of the nature to leave me. I accept your imperfections. It doesn't attach to that being staying the same or serving you in the same way. De esta manera, el amor benevolente en sí mismo no es apego, sino es más bien una forma de desear, tener un deseo genuino de bienestar al otro, aceptando todas las limitaciones, aceptando que a lo mejor no siempre vas a estar conmigo, aceptando que es posible que mueras, aceptando que eres imperfecto y al mismo tiempo yo también, aceptando todas estas cosas que hacen que la relación igual no sea tan bonita. So we're going to take a couple of examples of this loving kindness ideal from the suttas and just to use as an exercise in imagination. Vamos a utilizar ciertos ejemplos de al amor benevolente y usarlo como un ejercicio para la imaginación. And so the first one is from the very famous Karaniya Metta Sutta, which is, as a mother loves their only child, protects with their life their only child, so too I will cherish all living beings. El primer ejemplo es del Karuna Metta Sutta, que dice, como una madre ama a su único hijo, de esa misma manera yo también voy a querer o voy a desear el bienestar a todos los seres. So let's just use that just for one moment as an exercise in imagination. If we imagine that literally every single being that we came across, maybe just for one day, we valued their well-being as highly as we would value the well-being of our only child.
every being we walk past in the supermarket, every person on the carriage in the London Underground, every stranger we walk past on the street, if we could really value their well-being as highly as we would value the well-being of our only child. Can we hold that in our imagination? And what does it do to our mind to work with that ideal? Is it inspiring, overwhelming, annoying? What does it do to our mind to work with that ideal? Y ahora, por un momento, imaginemos que, al menos de forma imaginativa, por un día nosotros podemos tener ese amor benevolente que la madre tiene a su único hijo con todos los seres que cruzan nuestro camino, con todos los seres del supermercado, con todos los seres del metro, con todos los seres del parque. E imaginamos y vemos qué pasa con nuestra mente. Cómo nuestra mente reacciona ante tal imagen. Está contenta, está enojada, le molesta. And I will give you another very famous example. This is the simile of the saw. The Buddha said that even if bandits are cutting your arms and legs off with a two-handled saw, you should continue to send your loving kindness to them. Can you imagine somebody is sawing your arm off and you are thinking, may you be well and happy. May you be free from suffering. Let us hold that ideal in our mind for a while and see what happens in our mind when we consider that ideal. El segundo ejemplo que les voy a dar es el símil de la espada, que es otro sutta, en donde se cuenta que hay unos bandidos que están cortándole con una espada los brazos y las piernas a alguien, y esta persona, aún que está siendo mutilada, dice que estés bien y feliz, que tengas amor en tu vida, que tú puedas lograr todo lo que quieras. Ahora, hagamos ese ejercicio y imagina qué pasa con tu mente. Would you say, oh, this bone might be little bit tough here. Let me help you out, make it easier work for you. A lo mejor le dices, no, mira, aquí esta parte de mi cuerpo está un poquito más suavecita, aquí yo creo que la espada entra mejor, entonces si la atinas acá, será mejor. So let us just notice what happens in our mind when we hold that ideal. Solo notemos qué pasa con nuestra mente cuando mantenemos ese ideal en la mente. I will just speak briefly about the other Brahmaviharās in a similar way. So we have the ideal of compassion. Voy a hablar de las restantes Brahmaviharās de la misma manera. Y ahora tenemos el ideal de la compasión. If it is really compassion, then it is associated with happiness. Si es realmente una compasión verdadera, es asociada a la felicidad. The near enemy of compassion is pity, lástima, feeling sorry for. El enemigo cercano de la compasión es lástima. So again, the ideal for compassion maybe is the bodhisattva ideal, the being that can take in all of the suffering of all of the beings in the world and hold it in their heart and give back only love and continue to do so until there's no more suffering left. So let us hold that ideal in our hearts and notice what happens in our minds when we consider that ideal. Nuevamente, el ideal de la compasión en este ejemplo es el ideal del bodhisattva,
que el bodhisattva es aquel que puede tomar el sufrimiento de todos los seres y convertirlo en luz o en algo lindo. Mantengamos esa imagen como si nosotros fuéramos un bodhisattva y observar qué pasa con la mente. And then let us consider the ideal of mudita, of rejoicing. Ahora consideremos el ideal del mudita o el gozo empático. The near enemy of mudita is comparing. El enemigo más cercano de mudita es la comparación. It means all of the people who are doing well in life, all of the ones who are successful and have enough money and have wonderful partners and perfect families. You can wish well for them without the slightest trace of thinking, but what about me? Esto quiere decir que todas las personas que tienen mucho éxito, que tienen mucho dinero, que tienen una familia perfecta, que tienen parejas increíbles, sentir este gozo empático sin tener la idea, pero ¿qué hay de mí? So again, maybe by imagination, we can just take a few minutes to hold that ideal. A lo mejor con un poco de imaginación podemos tomar unos pocos minutos para ver ese ideal de nosotros. And the last of the Brahmavihārā is the really powerful one, is equanimity. El último de los Brahmaviharās, uno muy poderoso, es la ecuanimidad. The near enemy of equanimity is indifference. El enemigo más cercano de la ecuanimidad es la indiferencia. So indifference means that I see all of the beings the same because I am disengaged from them all equally. In other words, I don't care about them all equally. I'm ignoring them all equally. This is indifference. La indiferencia quiere decir que todos los seres realmente no me importan de forma equitativa. But if it is really equanimity, it means I've taken into my heart fully, I've acknowledged fully the suffering and the happiness and the reality of all of the beings equally. I've fully engaged with them all equally. I fully care for them all equally. Una ecuanimidad ideal es aquella en la cual nosotros podemos notar o considerar el sufrimiento y la felicidad de todos de manera igual. This one is so difficult to do that sometimes it is even too difficult for our imagination to get there. But maybe we can try and imagine what that might be like if literally every being that we encountered, we were able to fully embrace their reality equally to the next person in the queue at the supermarket, and equally to the person behind them, and equally to our own parents, and equally to the guy who cut us off in the traffic, or if we were able to fully embrace that with a mind of equanimity. Can we even imagine? Este Brahmavihārā es bastante difícil, por lo cual a veces incluso si lo imaginamos nos resulta difícil, pero es cuestión de imaginar que efectivamente nosotros podemos considerar o tomar en cuenta el sufrimiento o la felicidad del señor del supermercado, de la persona que nos está obstruyendo el paso en el tráfico, de nuestros padres, de cualquier persona que veamos en el instante siguiente, de manera equitativa e igual. So for now, the interesting question I want you all to consider is, what happens in our minds
when we hold these ideals. And that might be different for each of you, but it's good to notice. Ahora, una pregunta que me gustaría hacerles. ¿Qué pasa en nuestra mente cuando mantenemos estos ideales? For most of us, the reality is that those Brahmavihārā states will arise in our minds sometimes, and at other times they won't be there. Para muchos de nosotros la realidad es que a veces estos ideales mentales van a surgir y muchas veces no. Sometimes even in relation to the same person, sometimes those Brahmavihārās will be there and sometimes they won't be. Incluso esto puede pasar en relación con la misma persona. A veces estos ideales de los Brahmaviharās estarán y a veces no. I think most of us are probably not at the level yet where we would happily allow somebody to saw our arm off. Creo que la mayoría de nosotros estamos en un nivel en el cual no vamos a aceptar de forma alegre y súper contentos que nos corten un brazo. One of the things that we can start to investigate is what stands between where we are now and embodying those ideals. Algo que podemos considerar interesante es ver qué hay o qué bloquea lo que, como estamos ahora mentalmente y nuestra posibilidad de llegar a estos ideales mentalmente. Here's a very big question, and the answer could be very long, but today is just the first talk of the year, so I will give an answer in brief. Es una muy grande pregunta que la respuesta puede ser larguísima, pero como es la primera charla del año, voy a dar una respuesta muy breve. The answer is what the Buddha described as the three unwholesome roots, the three roots that are at the root of all of our unwholesome behaviors. La respuesta es lo que el Buda comentó que eran las tres raíces de no beneficio. Las tres raíces de no beneficio para todo comportamiento inadecuado. The three roots are greed, hatred, and delusion. Las tres raíces son apego, rechazo u odio y ignorancia. When greed arises in a relational setting, in any setting, but now we're talking about relationships, usually it is doing a nourishing function. Cuando el apego está en nuestra mente, generalmente lo que hace o su función es como cultivar algo. So maybe we can think about one example of when we might fall short of one of those ideals because of some type of greed or craving. Maybe some time when an attachment will arise, for example, in one of our relationships. A lo mejor ahora podemos pensar en algún momento de nuestra vida en la cual nosotros no pudimos llegar a ese ideal mental por algún obstáculo en el cual nosotros fuéramos aferrados a algo. A time when we've really needed something from somebody, and because of that, we cannot maintain our Brahmavihārā. Un momento en el cual necesitábamos algo de alguien y por eso no pudimos mantener el ideal del Brahmavihārā. So one way of using this to improve our Dhamma practice is to tell ourselves, okay, I need less craving, I need less attachment, I should have more metta. Una manera en la cual podemos mejorar es decirnos a nosotros, muy bien, necesito menos apego, necesito más meta.
But a better way, kinder way, wiser way of using this same situation is to ask ourselves, what am I trying to nourish? Pero algo a lo mejor más sabio que podemos hacer en ese momento es, realmente, muy en el fondo, ¿qué es lo que estoy intentando cultivar yo aquí? What am I trying to feed? Estoy intentando alimentar ahora. So I invite you all to make that investigation when you notice greed arising. Los invito a todos a hacer esa investigación cuando noten que tengan apego surgiendo en la mente. The second root, hatred. La segunda raíz, el odio. So hatred is a strong word. Maybe you can think of some time when you've really hated somebody, but more likely sometime when you've lost your patience or you've been irritated. El odio es una palabra muy fuerte, entonces a lo mejor podemos pensar en algún momento en el cual perdimos la paciencia o estábamos muy irritados con alguien. Usually hatred is doing a protecting function. Generalmente el odio hace una función de protección. So again, when hatred arises in relation, one way is to tell ourselves, I should abandon this hatred, I need more metta. Nuevamente una forma en la cual podemos lidiar con el odio, es decir, debería yo de evitar este odio y tener más meta. Another way, wiser way, is to ask ourselves, what am I trying to protect? Pero una forma más sabia de trabajar con el odio es, ¿qué es lo que estoy intentando proteger ahora? And so again, I invite you all to make that investigation when you notice this hatred root arising in your relations. Nuevamente los invito a que hagan esa investigación cuando observen en su mente el odio. The last unwholesome root, the most difficult one to catch. La última raíz negativa, la más difícil. Delusion. Ignorancia. So delusion here has 4 flavors. La ignorancia aquí tiene cuatro niveles. You said 4 labels, right? Flavors. Tiene 4 sabores. So delusion means not understanding that things are impermanent, not understanding that they are suffering, not understanding that they are non-self, and not understanding cause and effect. 4. La ignorancia tiene 4 sabores y la primera es no entender que existe la impermanencia, no entender que existe el sufrimiento, no entender que no existe un yo, y no entender las causas y los efectos. So if we really understand the nature of impermanence, do you think we can attach to something? If we really understand that every moment is vanishing, is it possible to attach? Si nosotros realmente entendemos la naturaleza de la impermanencia, ¿es realmente posible que nosotros nos apegamos a algo que sabemos que va a cambiar? It's impossible. If we find ourselves attaching to something, we've misunderstood that it is permanent, or at least we think it's a little bit permanent. This is our delusion. Es imposible, realmente no podemos. Si por alguna razón nosotros nos vemos apegados a un proceso, quiere decir que en algún momento pensamos que ese proceso era permanente. It is like
trying to hold onto a waterfall. Cannot. Como intentar atrapar una cascada. So this is one example of our delusion. Es un ejemplo sobre la ignorancia. If we have fully accepted the suffering nature of all formations, is it possible to feel pity, to feel lástima? Si nosotros hemos entendido verdaderamente la naturaleza del sufrimiento, ¿es posible para nosotros tener lástima? Impossible, not possible. To have this pity feeling, it needs that we think suffering is somehow a mistake or an exceptional case. Oh, poor thing, they are suffering, it's not normal. Well, when we fully understand the suffering nature of all formations, we meet all types of suffering with peaceful, accepting mind associated with happiness. Cuando realmente nosotros tenemos un entendimiento claro sobre el sufrimiento, no es posible que nosotros tengamos sentimientos de lástima, porque eso quiere decir que muy en el fondo nosotros creemos que el sufrimiento en sí mismo es un error y que no es normal que esto sucede, que alguien sufra, pero más bien cuando sí tenemos un entendimiento claro del sufrimiento, podemos notar todo tipo de sufrimiento, desde el más sutil hasta el más obvio. So if we find pity, lastima arising in our relations, then we understand our delusion is there, especially I've lost my understanding of suffering. Así que si en algún momento tenemos lástima por alguna razón, podemos notar o podemos hacernos conscientes de que la ignorancia está presente y que en algún momento perdimos claridad de la naturaleza del sufrimiento. If our understanding of non-self is really strong, is it possible for comparison to arise? Si nuestro entendimiento de la inexistencia de un yo es clara, ¿es posible entonces que nosotros podamos compararnos con alguien más? Not possible. So if we notice comparison arising, then we know delusion is there. My understanding of non-self in this moment is not strong. Si notamos que hay por alguna razón una comparación, estamos haciendo alguna comparación, podemos estar seguros que hay ignorancia y en ese momento nuestro entendimiento de la ausencia de un yo no es clara. And lastly, if our understanding of karma, of cause and effect, is strong, is it possible for indifference to be there? Y finalmente, si tenemos un buen entendimiento de las causas y los efectos, ¿es posible tener un sentimiento de indiferencia? So not possible. If our understanding of karma is really strong, then our urgency will be there. It will not be possible to disengage. And moreover, we will understand that the suffering and the happiness of beings is fair, and our equanimity will be strong. So if we notice indifference creeping in, or partiality or bias, then we can understand, okay, my delusion is there, my understanding of karma is weak. Si por alguna razón nosotros tenemos un sentimiento de indiferencia o de dualidad o de parcialidad ante algún evento, eso quiere decir entonces que nuestro entendimiento de la causa y el efecto realmente no es claro y hay ignorancia presente. Si tenemos claro este fenómeno de la causa y el efecto
nosotros entenderemos que el sufrimiento y la felicidad de todos los seres es justa. In this way, we can use these ideals of the Brahmaviharās like flags or signposts to point us in the direction of where we can develop our wisdom more. De esta manera, estos ideales de los Brahmaviharās nos pueden enseñar un poco como las señales de hacia dónde me tengo que dirigir para poder desarrollarme mejor. Okay, so I'm going to keep this one brief actually because it goes through translation. It takes a long time to say a little. So I will continue with more on this same theme the next month. But I think next month, because it's February and it has Valentine's Day in it, so we'll do a talk on romance. Pues por ahora creo que lo voy a dejar aquí porque esta charla está siendo traducida, toma mucho tiempo decir muy poquito. La siguiente sesión va a ser el próximo mes, en el mes del Día del Amor y la Amistad. Por lo tanto, la siguiente charla va a ser sobre el romance. For all of my friends who are in the mood for Valentine's and romance, so we can enjoy this one. Todos mis amigos que tengan como el humor como el humor de escuchar algo del romance y el Día del Valentín, están invitados. We'll ching and break the spell. Vamos a romper el encanto. So if you want to keep your romance going, don't tune in next month. Si quieren seguir enamorados, a lo mejor no deberían de venir el próximo mes. All right, so we're going to do just a short meditation for just over 10 minutes. And I will end our meditation by saying ding. And then at the end, we'll have just a brief time for some question and answers. Okay, so make sure you can hear my sound, so you hear my ding. Keep your microphones turned off so that your background noise isn't disturbing others. Let us sit together. Enjoy your meditation. Entonces vamos a hacer una meditación por unos 10 minutos y la voy a acabar con un ding. Mantengan su audio prendido para que me puedan escuchar.
Ding. Okay, so I've been on Zoom today so much I'm starting to lose my voice. We've got a short time now for question and answer. There were a few questions that were sent in before the talk, so I'm just going to answer those first. And then if we have any time remaining, I will open up for questions from you all. So these questions actually, as far as I can see, they're not related to the talk I gave because they were sent in before that. But anyway, I'll answer them. So the first question is how to reach jhana. Sorry, my voice. How to reach jhana if kasina doesn't work? Well, it depends on why that kasina isn't working. It might be that you're practicing in some way that is off balance, or it could be many reasons why that kasina isn't working. So if you're practicing in an unwise way, then it is likely that whichever type of meditation you switch to, more or less the same issue will arise again. But sometimes it is true for some person kasina is simply difficult, in which case you can choose any other samatha object that leads to the jhana. For example, mindfulness of breathing, metta, karuna, mudita, upekkha. You can even try the 32 parts if you like. See if you can enter the first jhana by concentrating on your teeth. It's possible. So try a different samatha object. Question number 2. How to be able to stick to my meditation. Oh, yeah, sorry. It's okay. Entonces, dice Beth que ha hablado mucho hoy por Zoom, entonces está perdiendo un poquito la voz. Y hay un par de preguntas que fueron enviadas antes que no están relacionadas con el tópico que estamos viendo hoy, pero aún así las va a contestar. Y la primera es, ¿qué pasa cuando uno está practicando kasina, pero realmente no hay ningún desarrollo? Y Beth comenta que es muy probable que sea porque hay algo que se está haciendo de manera no apropiada, a lo mejor. Y si hay una forma de lidiar con la kasina con poca sabiduría, lo más probable es que vaya a pasar lo mismo con otras formas de meditación. O sea, hay que revisar qué se está haciendo. A lo mejor hay mucho esfuerzo, algo que está fuera de balance. Pero también es cierto que a muchas personas les resulta difícil practicar kasina. Entonces, lo que se puede hacer es cambiar a otro tipo de práctica de shamatha. Puede ser atención a la respiración, metta, karuna o upekkha, incluso las partes del cuerpo, etc. Thanks. Sorry. So question 2, how to be able to stick to my meditation exercise. I'm stuck with it. ¿Cómo es posible, la segunda pregunta, cómo puedo mantenerme en mi meditación si es que me siento como medio atorado ahí? So if it is the same questioner, the same person asking the question, it sounds like it might be a good time to speak to a teacher and explain to them in detail what is happening, why you feel stuck, what is happening in your mind when you try to focus on the object, etc. Because if we are practicing well, then although the sense of progress might be not as fast as we will like, we won't have a feeling of being stuck for too long. So maybe it's the time to speak to some meditation teacher in more detail about your practice. Not the same person, though. Different. Not the same person. Yeah. Also, well, whoever asked, very difficult to answer this question with so little information. So I think this needs more information, why you're stuck, how you're stuck, for how long you're stuck,
etc., what you already tried. You're muted, Sandra. Oh, thank you. Hay muy poquita información con la cual yo pueda trabajar con esta pregunta porque necesito saber por qué estás atorado, qué hace que te estés atorando. Entonces necesito un poquito más de bagaje para poder contestar esa pregunta. And question number 3, does it lead to enlightenment 100% guaranteed? That really depends on what that it is referring to. So, so if that it is like diligent meditation and Dhamma practice, yes. Entonces la pregunta era, ¿es 100% seguro que esto va a servir? Y dice, eso depende mucho de a qué esto se refiere. Si eso se refiere a la práctica del Dhamma, sí, seguro. Okay. I think there is another question there, Sandra, in Spanish. Is it correct? There are a couple of questions written down. Yeah. So there's two in Spanish. I'm going to read it first in Spanish. En lo personal, me es difícil generar meta, pues la razón me dice que no es posible que todos sean felices, pues hay mucha ignorancia y pobreza en el mundo. ¿Cómo podría superar este impedimento? Okay, so this person is thinking the talk, and then it's saying that on the personal level, I find it very difficult to generate meta because I think it's impossible that everyone can find happiness because there is so much ignorance and a lack of richness in the world. How can I overcome this obstacle? So usually when we start a metta practice, we want to start with what I usually call an easy being. We don't start with all of the suffering of all of the beings in the world. We start with one being that we naturally like and respect, and it's easy to wish them to be happy. Sometimes the simile we give is like if you want to start a fire, and when you start a fire, you don't start with a great big wet log. My friend Mudita taught me this. You start with some newspaper and a few twigs, and then you take some of the thin stick ones and you crisscross them on top. Anyway, you start with the things that are easy to catch fire and you make it bigger gradually. So in the same way with our metta, we want to start with the beings that are easy to cultivate our metta. And as our metta grows stronger and stronger and stronger, eventually we can put our metta even on the big soggy log and it will burn it down. En la práctica de metta, una de las formas que es enseñado es comenzar a practicar metta con lo que se le llama un ser fácil. Si empezamos a practicar metta con el sufrimiento de todos los seres del universo, a lo mejor sentimos que es demasiado para nosotros. Pero sí podemos empezar con algo muy sencillo, con un ser al cual le tengamos una facilidad de desearle un bienestar, que esté feliz. Es un poco como empezar un fuego, como una fogata, digamos. En general no empezamos la fogata con un pedazo de madera muy grande, porque generalmente no enciende la fogata así, sino más bien tenemos que comenzar con pequeños pedazos de papel periódico, con algunas ramitas, y poco a poco encender eso para que eventualmente el pedazo grande de madera comience a quemarse. Entonces, así comenzamos a hacer metta. Primero con un ser que nos sea muy natural desearle un bienestar. More questions, Sandra? Yes, I have another one which said, I'm going to read it first in Spanish. No sé si en el caso del sutta de la espada, que se ha dado de manera real en la vida de alguien que pudiera soportar tal dolor físico y a la vez seguir siendo ecuánime, si es así,
¿qué prácticas son útiles para entrar? ¿Qué prácticas son útiles para entrenar el soportar el dolor físico? Gracias. Okay. So, in the simile of the saw, where this person is actually cutting down and this is able to send loving kindness, is there any example that someone can actually do this? And if so, which practice are useful to support this pain, like the physical pain? So there's examples in the suttas of people who became fully enlightened whilst being eaten by a tiger and all sorts of crazy things, but I don't know any examples from amongst my friendship group of people who have been butchered and tolerated that with equanimity. No. But as for the question, what we can do to increase our tolerance to pain, one of the best meditation subjects for beginners in this is 4 elements meditation. And I'm happy to instruct anybody in that. I don't have the time to do that right now, but if you want to learn, you can book a meditation interview with me by my webpage. En los suttas hay muchos ejemplos de gente que de hecho tuvieron una muerte dolorosa, pero que sí pudieron mantener mucho amor benevolente, como gente que fue comida por tigres y cosas así. Pero a nivel personal no conozco a nadie que lo haya hecho así, o sea, son los suttas donde tenemos esta información. Y con respecto a la pregunta, sí se puede hacer una práctica, una meditación que es de los 4 elementos. No tengo ahorita mucho tiempo para explicarlo, pero es posible poner una cita conmigo en mi webpage, en mi página web, y ahí con mucho gusto te podría explicar más a fondo esta meditación. So, our last, sorry. So I have one question here, Sandra. Shall I read it? Yes, please. Yeah, I think this one we will take as the last question. Okay, so this question is, do you agree that the practice of metta in daily life can occur like increasing shades of color in a picture? So one's metta may be able to cover people walking past, people in work, familiar people, and that's one shade. Another shade would be those who are difficult to like. Another shade would be those who have directly hurt you, and finally another shade being one who is physically harming you. Yeah, I think that's a beautiful way of looking at it. Yeah. Okay. Aquí esta persona está sugiriendo una forma de observar la práctica de metta en donde como a través de colores, y la primer color podría ser un color que muestre un poco la gente en la calle, o sea, como que una forma de mandar color a la gente en la calle, a la gente que no conoces, a la gente que no es muy cercana a ti. Otro, a la gente que es difícil, que te cuesta mucho trabajo. Y la tercera es la gente que te ha lastimado, que es aún más difícil. Y por último la última es la que te está como lastimando físicamente el cuerpo. Y Beth comenta así, es una forma muy poética de describir el metta. Thank you for sharing that beautiful simile. Okay, so usually I like to close these sessions with a short meditation to share merits. So Sandra, would you like to do that now, or shall we do announcements first? Which way would you prefer? Can we do announcements and then we share the merits? Sure. Thank you. So I'm just gonna give a brief announcement to all of you. Voy a dar pequeños anuncios para ustedes. We're meditating every week. You're welcome to join.
Estamos meditando una vez a la semana, todos están invitados. Our next session is with Andrea Castillo on Monday in Mexico City time, 8 p.m. and it's only going to be in Spanish. Nuestra siguiente sesión es con Andrea Castillo, únicamente será en español a las 8 de la noche el siguiente lunes. We publish our events at our social media at Meditación Theravada in Instagram, Facebook, Centro de Meditación Theravada. Publicamos, nos pueden seguir en nuestras redes sociales at Meditación Theravada o Centro de Meditación Theravada en Facebook. Ahí publicamos todos nuestros eventos. We also have a WhatsApp group where we share meditations every week. And currently we have also a Telegram group. You are most welcome to join. Tenemos un grupo de WhatsApp y también ahora tenemos un grupo de Telegram donde compartimos meditaciones diario. Son bienvenidos a estos dos grupos. You can subscribe to our mailing list and we will send you each week, the invitation each week. Puede suscribirse a nuestra mailing list y ahí les vamos a comentar todos nuestros eventos. Well, our efforts are volunteer. This is done by Dana. So if you can, please support Beth in her beautiful website that she has and her work that she's doing incredibly diligently. And you can also support our work. We're currently looking for someone that can help us with editing in audio or video. Todo esto es en base a Dana. Pueden ayudar a Beth, que tiene un proyecto en su página web. Es una maestra muy bonita, por favor apóyenla. Y también pueden apoyarnos a nosotros. Estamos buscando a alguien que sepa hacer edición de video y audio. And we can share merits now. So usually I like to share merits with a short meditation. The reason is that it gives the opportunity for our intention to really become strong. So we're going to sit together for just a couple of minutes with the intention that whatever we have found beneficial, we're going to carry it forwards into the future. And whatever has not been beneficial, we can leave it to one side. Whatever goodness we have cultivated together here today, either directly or indirectly, may it be of benefit to all beings. Me gusta dedicar los méritos a través de una breve meditación. Y en esta breve meditación lo que les voy a pedir es que por favor, todo lo que les sea de beneficio, que lo cultiven, que lo mantengan. Todo aquello que no les fue de beneficio, solo déjenlo a un lado. Y que todo lo que nos benefició, que sea también para el crecimiento de todos los seres. Okay, let us sit together for a couple of minutes and I will end our brief meditation to share merits by saying ding. Ding.
Okay, that ends our session for today. Thank you all for coming to listen to the Dhamma, and especially thank you to Sandra and the organizing team. I'll hand it back over to Sandra for any last announcements. Muchas gracias a todos por estar aquí. Agradezco a todo el equipo y su presencia. We have now the opportunity to turn on our videos and even to unmute yourself if you want to say hello. Would you like to say something, Beth? Just to say hello, everyone. Beautiful to see so many familiar faces and new friends as well. I can't wait till the time that we get to be together in person. Beth comenta que está muy contenta de verlos todos ustedes, caras familiares, y que no puede esperar para el momento en el cual de hecho nos podamos reunir todos físicamente.